And all of you know the pH of the buffer solution is calculated by Henderson-Hasselbalch equation. pH of buffer solution is calculated by equation Henderson-Hasselbalch equation, that is pH is equal to not the logarithm of negative logarithm of hydrogen ion concentration. It is applicable to strong acids, but in case of buffers, pH is equal to pK plus log of salt by acid. Body buffers are principal buffer, bicarbonate buffer means pair is the bicarbonic acid. It can be written as bicarbonate by PCA2 and the normal ratio is the 20/1. It is a ratio which is very important. Depending upon this ratio, whether the pH will be normal or pH will be decreased or pH will be increased, will be calculated. Based on this ratio, pH is dependent. The major buffer as well as extracellular buffer. Buffer may be present within the cell, buffer may be present outside the cell. Bicarbonate buffer is the buffer present outside the cell, the major extracellular buffer. Phosphate buffer is the conjugate pair is the it may be sodium salt, it may be potassium salt. এটা হচ্ছে বেসিক সল্ট, এটা হচ্ছে অ্যাসিডিক সল্ট। এর পিএইচ হচ্ছে 7.6, এর পিএইচ হচ্ছে 5.7. Acidic salt and basic salt. This is the main buffer present in the kidney. So it is known as urinary buffer. Mainly present in the kidney, and the ratio is a 4/1. But principal buffer being the bicarbonate buffer. In case another buffer is the hemoglobin buffer. Pair হচ্ছে কি deoxygenated hemoglobin and oxygenated hemoglobin. This is the pair. In case of protein buffer, pair হচ্ছে কি protein salt, proteinate, anion of the protein mainly present in our body as an anion. Hemoglobin buffer is the principal buffer of the RBC. Hemoglobin buffer is the principal buffer and the main buffer of the RBC. In RBC, pH is regulated by the hemoglobin buffers. Protein is also intracellular buffer. This is intracellular, and this is extracellular.
and hemoglobin within RBC. These are the main buffers which controls the pH of our body. And it is the first line of defense. Buffer cannot control the pH overall. In addition to buffer, there are two types of regulations. But buffers are the first line of defense and acts instantly. Bicarbonate buffers are the first line of defense. It acts instantly. Respiratory regulation occurs, develops in a few hours. It requires time, and renal regulation develops much more time. It requires a few days. Renal regulation develops few days after development of the acid-base disorder. Plasma buffer acts instantly. Respiratory buffer acts within hours. And how plasma buffers is the acts I have seen, I have described. And now respiratory regulation, three types of regulation. As I have three types of regulation of the pH. As I have discussed in previous class, first line of prothom hocche giye by plasma buffers, mainly bicarbonate buffers. Second line of defense is the by lungs. By lungs hyperventilation in acidosis. Hypoventilation in alkalosis. But these regulations are not the final regulation. Final regulation and the ultimate regulation and the main regulation is the kidney. If there is no kidney, if there is any kidney damage, acidosis or alkalosis disturbance must occur. In any type of kidney damage, acid-base disturbance must occur. So, kidney regulation is the main regulation. Renal regulation is the main regulation to maintain the pH of the blood. How kidney regulates blood pH, I have described in the three ways. During acidosis, there is acid secretion. Acid secretion means acid comes from the tubular lumen, from the tubule, from the blood to renal tubule to renal tubular lumen. This is called secretion of the hydrogen ion. In our body, by kidney কি করে development হয়? What are the regulations of the kidney? Kidney is the secretion of the hydrogen ion. Secretion of hydrogen ion, এর fate কি? What are the fates? There are principal fates of the secreted hydrogen ion. Fates of the principal, number one, for each hydrogen ion secretion, each molecule of hydrogen ion secretion, one molecule of bicarbonate is reabsorbed. I have shown in my previous class that there is hydrogen ion secretion and there is concomitant bicarbonate absorption. That is hydrogen ion secretion. Here I am talking about the secretion of the hydrogen ion, and that there are three phases of the secreted hydrogen ion.
One fate is the reclamation of the bicarbonate ion. Reclamation of the bicarbonate ion, and the level is the 22 to 28. This level is very important. And how many bicarbonate ions is reclaimed per day? Most of the bicarbonate ions secreted, filtered. I have depicted later on in previous class. I am not repeating. The major fates of the secreted hydrogen ion is the reclamation of the bicarbonate ion, that is recovery of the bicarbonate ion, which is being lost in the urine. Unless there is reclamation, bicarbonate will be lost, alkali reserve will be lost, there will be severe acidosis. The kidney helps to maintain pH by the reclamation of the hydrogen ion. And another fate is the formation of the ammonium ion. Formation of ammonium ion, that is hydrogen ion. This is another fate. Ammonia is coming from deamination of the glutamine by the enzyme glutaminase. Deamination of the glutamine present in the renal tubular cell, particularly in the distal tubular cell. And there is formation of the ammonia. Ammonia is gaseous in nature. It diffuses outside, comes to the lumen, reacts with secreted hydrogen ion, becomes ammonium ion, and excreted through the urine in the form of ammonium chloride. This is the one fate of the secreted hydrogen ion. And third fate হচ্ছে hydrogen ion combines with urinary buffer, that is basic Na2H PO4 and becomes NaH2PO4. This is acidic and it is excreted through urine. And the urine pH is low because of this reaction. Urine pH, normal urine pH is 6.0. It is acidic. Normal blood is slightly alkaline, 7.35 to 7.45. It is in the range of alkalinity. But urine pH is the acidic. But there is a greater range, greater than blood range. Urine pH এর range হচ্ছে urine pH এর range হচ্ছে 4.4 to 8.6. So much range. So a great bigger range than blood. Urine pH cannot be lower than 4.4 in any case. Urine pH cannot be lower than 4.4. And this is called limiting pH. যতই হাইড্রোজেন আয়ন সিক্রেশন হোক, ইউরিনের pH 4.4 এর নিচে নামবে না। And that is called limiting pH. এবং যখন ইউরিনের pH 4.4 এর নিচে নামবে না, তখন all the hydrogen ion will remain in the blood. It will not be secreted and it will not be excreted. All the hydrogen ion will remain in the blood and acidosis will be severe. Urine pH cannot be lower than 4.4.
Now I am talking about the disturbances. Disturbances depends upon the ratio of the bicarbonate ion, ratio of the equation of the bicarbonate ion, and the ratio of the bicarbonate by bicarbonic acid. Then what are the equation of bicarbonate buffer? Bicarbonate buffer equation is the pH is equal to pK plus log of bicarbonate ion divided by H2CO3. আমি এটাকে লিখতে পারি pK plus log of PCO2 into 0.03. From this equation, I can write pH. pH varies. This is constant. তাহলে pH ভ্যারি করবে কখন? কিভাবে ভ্যারি করবে? pH varies log of bicarbonate and PCO2. এই দুটো জিনিসের উপর pH ভ্যারি করবে। একটা হচ্ছে বাইকার্বনেট আর একটা হচ্ছে PCO2। তাহলে পারমুটেশন এন্ড কম্বিনেশন কটা ডিস্টারবেন্স হতে পারে? এটা যদি বাড়ে তাহলে একটা ডিস্টারবেন্স হবে, এটা যদি কমে তাহলে একটা ডিস্টারবেন্স হবে, রেশিও অল্টার করবে। ঠিক তেমনি এটা যদি বাড়ে তাহলে একটা ডিস্টারবেন্স হবে, এটা যদি কমে তাহলে একটা ডিস্টারবেন্স হবে। তাহলে মোট চারটে ডিস্টারবেন্স, এবং এটাকে বলা হয় মেটাবলিক প্যারামিটার। This is called respiratory parameter. তাহলে any alteration of the metabolic parameter, primarily any alteration of the metabolic parameter gives rise to metabolic acidosis and alkalosis. যদি এটা যদি চেঞ্জ হয়, প্রাইমারি ডিক্রিজ যদি হয় তাহলে হবে মেটাবলিক অ্যাসিডোসিস। প্রাইমারিলি যদি এটা ইনক্রিজ হয়, ratio will be more than 20, pH will be more than 7.45, and there will be the alkalosis. Okay. Similarly, PCO2 normal range হচ্ছে 35 to 45 millimole per milligram per milligram of mercury. Pressure is always in the mercury, and ratio this is 22 to 28, and this is 35 to 45. PCO2, if it is raised, then, or if it is decreased, there will be disturbance, and that disturbance is known as respiratory acidosis or alkalosis. So, any change in the metabolic parameter, that is the primary metabolic parameter or bicarbonate ion, gives rise to acidosis or alkalosis, and that is called metabolic acidosis or alkalosis. And any change of respiratory parameter, that is PCO2, gives rise to respiratory acidosis or alkalosis. So, by mathematics, simple mathematics, there are four possibilities by simple mathematics. What are the four possibilities? There are four possibilities, means number one possibility is the metabolic acidosis, is the most common acid base disorders, most common we encounter in clinical wards. Second common, metabolic alkalosis. Third is the
respiratory acidosis, and fourth is the respiratory alkalosis. So this is the disturbances. এই ডিস্টারবেন্সের প্রাইমারি চেঞ্জ কি হয়? একটা হচ্ছে প্রাইমারি চেঞ্জ, পিএইচ কত হবে? রেশিও means bicarbonate by carbonic acid. Next one is the secondary change. I am talking about the secondary change later on. Metabolic acidosis, metabolic parameter change হবে. What is the metabolic parameter? Metabolic parameter is the bicarbonate. In acidosis, metabolic parameter will be primary change হচ্ছে কি bicarbonate. Primary change is the deficit of the bicarbonate. Bicarbonate ion concentration becomes less than normal range. Normal range is the 22 to 28. So it will be less than 22. pH will be, if the ratio is bicarbonate যদি কমে যায়, if the bicarbonate is decreased, the ratio will be decreased. Ratio decreased means ratio will be 20. And what is the consequence of the decreased ratio? Consequence of the decreased ratio means decrease in pH. ঠিক আছে, বাইকার্বনেট ডিক্রিজ করলো, রেশিও 20 কমে গেল, pH কমে গেল, and that type of acidosis is known as metabolic acidosis. Similarly, metabolic alkalosis, what will happen? Just opposite. Bicarbonate ion will increase. Increase means it will be more than 32 millimole per liter. Increase means it will be more than 32 millimole per liter. Decrease means it is less than 22 millimole per liter. যদি নরমাল রেঞ্জ থাকে তাহলে কোনো অ্যাসিডোসিস অ্যালকোলিস হবে না। এটা যদি ডিক্রিজ করে, ইনক্রিজ করে, তাহলে রেশিওটা কি হবে? 20 বেশি হবে। চিন্তা করো সেই রেশিওটা, বাইকার্বনেট বাই কার্বনিক অ্যাসিড, নরমাল রেশিও 20, নরমাল রেশিও 20, বাইকার্বনেট বেড়ে গেল, রেশিও বেড়ে গেল। রেশিও যদি বেড়ে যায়, পিএইচ বেড়ে যাবে। This is respiratory metabolic acidosis or metabolic alkalosis. Just you can calculate. এখানে respiratory acidosis, what will be the change? Change in the PCO2. Change in the PCO2 will cause respiratory disturbance, and change in the bicarbonate will cause metabolic disturbance. Respiratory acidosis, what will happen? PCO2 কমবে না বাড়বে বলো তো দেখি? বাড়বে। রেশিওকে তো বাড়তে হবে তো, 20 উপর উঠতে হবে তো, সিম্পল ম্যাথামেটিক্স। তাহলে PCO2 বাড়বে। নর্মাল PCO2 কত? 35 to 45 মিলিগ্রাম অফ মার্কারি। নর্মাল হচ্ছে গিয়ে 35 to 45, বাইকার্বনেট 22 to 28। তাহলে PCO2 বাড়বে। PCO2 বাড়বে মানে ইট উইল বি মোর দ্যান 45। 45 এর উপরে PCO2 উঠতে হবে। 45 এর উপর PCO2 উঠবে, তাহলে কি হবে? রেশিওটা হবে, রেশিওটা কি হবে? লেস দ্যান 20।
এটা নিচেরটা কমে গেছে, উপরেরটা ঠিক আছে, নিচেরটা বেড়ে গেছে, তার মানে রেশিওটা কমে যাবে। রেশিওটা 20 কমে হলে তার মানে ইট ইজ অ্যাসিডোসিস, and this type of acidosis is respiratory acidosis. অ্যালকালোসিস জাস্ট এখানে কি, এখানে রেশিওটা PCO2 কমে যাবে, PCO2 কমে যাওয়া মানে রেশিওটা কি হবে, রেশিওটা বাড়বে, রেশিওটা বাড়বে মানে পিএইচ বাড়বে, দ্যাট ইজ রেসপিরেটরি অ্যালকালোসিস। এই 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 জিনিসটা এটাই মনে রাখতে হবে তোমাদের। কি কি অল্টারেশন হয়, প্রাইমারি চেঞ্জ কি হয়। নাও কাম অন দ্য সেকেন্ডারি চেঞ্জ। সেকেন্ডারি চেঞ্জ ইজ অ্যান অ্যাটেম্প্ট to restore the ratio towards normal and correction of the disturbance. বডি একটা চেষ্টা করে itself, কি চেষ্টা করে, যাতে রেশিওটাকে নর্মালাইজ করা যায়। যদি রেশিওটাকে নর্মালাইজ করা যায়, টুয়ার্ডস নর্মাল যদি আমি নিয়ে যাই, রেসপিটি ধরো এখানে আমার ধরো রেশিওটা কমে 10 হলো, রেশিও কমে 10 হলো ইন মেটাবলিক অ্যাসিডোসিস। সাপোজ ইন মেটাবলিক অ্যাসিডোসিস বাইকার্বনেট এত কমে গেল যে রেশিও বিকামস লেস দ্যান 10, তখন বডি উইল ট্রাই টু রেজ ইট মোর দ্যান 10, body will try to raise it more than 10, and that is secondary change. Secondary change is an attempt, secondary change is an attempt due to primary change with consequence of restoring the pH towards normal. এটাকে বলা হয় কম্পেনসেশন। তাহলে সেকেন্ডারি চেঞ্জ কি হবে, সেকেন্ডারি চেঞ্জ হবে প্রাইমারি চেঞ্জ যেদিকে হবে ঠিক সেই দিকে সেকেন্ডারি চেঞ্জ হবে, তবেই তো রেশিওটা নর্মালাইজ হবে। সেকেন্ডারি চেঞ্জ অকার্স ইন দ্য ডিরেকশন, ইন দ্য সেম ডিরেকশন অ্যাজ অফ দ্য প্রাইমারি চেঞ্জ। যদি প্রাইমারি চেঞ্জ, যদি সেকেন্ডারি চেঞ্জ মিনস চেঞ্জ অফ PCO2, যদি প্রাইমারি চেঞ্জ বাইকার্বনেট হয়, সেকেন্ডারি চেঞ্জ উইল বি দ্য চেঞ্জ অফ দ্য PCO2 টু দ্য লোয়ার সাইড। যে প্যারামিটারের চেঞ্জ হবে প্রাইমারিলি, ঠিক তার অন্য প্যারামিটারের চেঞ্জ হবে, সেটা হবে সেকেন্ডারি চেঞ্জ। যে প্যারামিটারের প্রাইমারি চেঞ্জ হবে, অন্য প্যারামিটার মানে হয় PCO2, যদি বাইকার্বনেট যদি প্রাইমারি চেঞ্জ প্যারামিটার হয়, প্রাইমারি চেঞ্জ হয়, তাহলে সেকেন্ডারি চেঞ্জ হবে কার, PCO2। কোন দিকে হবে, যেদিকে প্রাইমারি চেঞ্জ হয়েছে, মানে ডিক্রিজ হয়েছে, ওটাকেও ডিক্রিজ হতে হবে, তাহলে তো রেশিওটা নর্মালের দিকে যাবে, তাই তো। রেশিওটা নর্মালের দিকে এগোবে কখনই যদি এটা যদি PCO2টা যদি কমে, এবং তাই তো হয়, তাই তো হয়। কেন হয়, যখন বাইকার্বনেট আয়ন কমে যায় তখন কি হয়, হোয়াট হ্যাপেন্স, বাইকার্বনেট আয়ন কমে গেলে দেয়ার ইজ দ্য রেসপিরেটরি অ্যাসিডোসিস। ইন অ্যাসিডোসিস দেয়ার ইজ দ্য হাইপারভেন্টিলেশন, ইন অ্যাসিডোসিস দেয়ার ইজ হাইপারভেন্টিলেশন, and hyperventilation means carbon dioxide will be eliminated. Carbon dioxide elimination, more elimination of carbon dioxide, so lowering of the PCO2. More elimination of the carbon dioxide in acidosis and lowering of the PCO2. তাহলে এইদিকে বাইকার্বনেট এইদিকে কমলো, এটাও এইদিকে কমলো, রেশিও হবে কি, রেশিও 20 না হলেও রেশিও 20-র কাছাকাছি যাবে, রেশিও 20 না হলেও রেশিও 20-র কাছাকাছি যাবে। যদি 20-তে চলে যায় রেশিও, ইট ইজ ফুললি কম্পেনসেটেড। যদি রেশিও টুয়ার্ডস 20, ইট ইজ পার্সিয়াল কম্পেনসেটেড। তাহলে যে কোনো অ্যাসিডোসিস আর অ্যালকালোসিসের একটা কম্পেনসেশন হয়, কম্পেনসেশন ইজ এ রেজাল্ট অফ সেকেন্ডারি চেঞ্জ, কম্পেনসেশন ইজ এ রেজাল্ট অফ সেকেন্ডারি চেঞ্জ, and that compensation may be partial, may be complete. যদি পার্সিয়াল হয় তাহলে কিন্তু অ্যাসিডোসিস থাকবে, কিন্তু অ্যাসিডোসিসের সিভিয়ারিটিটা কমে যাবে। যদি পার্সিয়াল হয় অ্যাসিডোসিস থাকবে, কিন্তু অ্যাসিডোসিসের সিভিয়ারিটি কমে যাবে। যদি কম্পেনসেশনটা কমপ্লিট হয় তাহলে রেশিও বিকামস 20, পিএইচ বিকামস নর্মাল। ইনকমপ্লিট তাহলে এটাকে বলা হয় কম্পেনসেটরি চেঞ্জ। ইট ইজ অলসো কল্ড সেকেন্ডারি চেঞ্জ অ্যাজ ওয়েল অ্যাজ কম্পেনসেটরি চেঞ্জ।
compensatory change or secondary change. Compensatory change means to compensate the disturbance. Disturbance যেটা হয়েছে সেটাকে মিনিমাইজ করার চেষ্টা, ডিস্টারবেন্স যেটা হয়েছে সেটাকে মিনিমাইজ করার চেষ্টা। ইট ইজ অ্যান অ্যাটেম্প্ট টু মিনিমাইজ দ্য disturbance. Secondary change is an attempt to minimize the disturbance. তাহলে it is an attempt to minimize the disturbance means the primary change occurs in which direction and the secondary change occurs in the same direction. Primary change, if it is lowered, PCO2 will be lowered so that correction of the pH will occur. Fully correction হলে fully compensated, যদি partial correction হয় তাহলে partial compensation. তাহলে two types of compensation. One is partial compensation, one is fully compensated. তাহলে fully compensated means pH কিন্তু নরমাল হয়ে যাবে, রেশিও 20 হয়ে যাবে। বাট পার্সিয়ালি কিন্তু রেশিও কিন্তু 20 হবে না, কিন্তু 20 দিকে এগোবে। তাহলে আর একটা হতে পারে রেশিও তিন রকম হতে পারে। একটা হচ্ছে কি আনকম্পেনসেটেড হতে পারে, সেটা সেকেন্ডারি চেঞ্জ আদৌ হলোই না, সেকেন্ডারি চেঞ্জ হলোই না, নাও হতে পারে যদি সিভিয়ার কেসেস, তখন দ্যাট উইল বি আনকম্পেনসেটেড। তাহলে রিগার্ডিং কম্পেনসেশন তিনটে, একটা আনকম্পেনসেটেড, সেকেন্ডারি চেঞ্জ একদম হলো না, পার্সিয়াল কম্পেনসেট, সেকেন্ডারি চেঞ্জ হলো কিছুটা হলো, নাম্বার 3 হচ্ছে গিয়ে ফুললি কম্পেনসেটেড, সেকেন্ডারি চেঞ্জ হলো এবং রেশিওটাকে নর্মাল করলো, পিএইচ নর্মাল হলো। তাহলে ফুললি কম্পেনসেটেড অ্যাসিডোসিস অর অ্যালকালোসিস মিন্স পিএইচ ইজ নর্মাল, পিএইচ ইজ নর্মাল। তাহলে অ্যাসিডোসিস এবং অ্যালকালোসিসে পিএইচ নর্মাল হতে পারে। কখন নর্মাল হতে পারে? ইন অ্যাসিডোসিস এবং অ্যালকালোসিসে পিএইচ যখন সেকেন্ডারি চেঞ্জ অর কম্পেনসেটেড চেঞ্জ বিকামস ফুল, টু দ্য ফুল এক্সটেন্ট যদি চেঞ্জটা হয়, সেকেন্ডারি চেঞ্জ টু দ্য ফুল এক্সটেন্ট যদি কম্পেনসেশন হয়, তাহলে কিন্তু অ্যাসিডোসিস এবং অ্যালকালোসিস উইল বি কারেক্টেড, বাট দ্য কন্ডিশন অফ দ্য অ্যাসিডোসিস এন্ড অ্যালকালোসিস উইল নট বি কারেক্টেড। যে কন্ডিশনে অ্যাসিডোসিস এবং অ্যালকালোসিস হয়েছিল, প্রাইমারি ডিজিজ কন্ডিশন, অ্যাসিডোসিস এবং অ্যালকালোসিস হওয়ার জন্য তো কারণ আছে। অ্যাসিডোসিস অ্যালকালোসিস ইজ নট এ ডিজিজ ইটসেলফ, অ্যাসিডোসিস এন্ড অ্যালকালোসিস ইজ নট এ ডিজিজ ইটসেলফ, ইট ইজ ডিস্টারবেন্স। যে কারণে অ্যাসিডোসিস এবং অ্যালকালোসিস হবে সেটাই হচ্ছে ডিজিজ। আমাকে কারণটাকে এলিমিনেট করতে হবে। আমার উদ্দেশ্য হচ্ছে গিয়ে টু ফাইন্ড আউট দ্য কজ অফ দ্য অ্যাসিডোসিস অর অ্যালকালোসিস অ্যান্ড টু এলিমিনেট ইট। তাহলে সেকেন্ডারি চেঞ্জ হবে ইন দ্য সেম ডিরেকশন অফ দ্য প্রাইমারি চেঞ্জ। তাহলে মেটাবলিক অ্যালকালোসিস যদি বাইকার্বনেট বাড়ে, সেকেন্ডারি চেঞ্জ কি হবে? PCO2 বাড়বে, একই কারণ। রেসপিরেটরি অ্যাসিডোসিসে প্রাইমারি চেঞ্জ কিন্তু PCO2, তাহলে সেকেন্ডারি চেঞ্জ হবে কি? বাইকার্বনেটেড ইন দ্য সেম ডিরেকশন। এখানে কি হলো? PCO2 কমলো, তাহলে সেকেন্ডারি চেঞ্জ হবে বাইকার্বনেটেড ইন দ্য সেম ডিরেকশন। These are the secondary changes in relation to respective disturbance. Secondary change means compensatory change. It is an attempt to restore the pH to normal and restore the pH to 20. It is an attempt. এই অ্যাটেম্পট আমার মানে ফেলিওরও হতে পারে, যেহেতু এটা প্রচেষ্টা সাকসেসফুল নাও হতে পারে। ইট ইজ অ্যান অ্যাটেম্পট, সেকেন্ডারি চেঞ্জ ইজ অ্যান অ্যাটেম্পট টু কারেক্ট দ্য pH টু দ্য নর্মাল। তাহলে দিস আর দ্য ডিস্টারবেন্সেস, এটা বলতে হবে। এবং এইভাবে প্রাইমারি চেঞ্জ কি হয়, সেকেন্ডারি চেঞ্জ কি হয়, রেশিও কি হয়, পিএইচ কি হয়। পিএইচ প্রত্যেক এর ক্ষেত্রে কি হবে? পিএইচ হবে এক্ষেত্রে পিএইচ হবে লেস দ্যান 7.35। এখানে বাইকার্বনেট বাড়বে মানে না, পিএইচ এর কথা বলছি, পিএইচ কত হবে? 7.45। প্রত্যেকটা জায়গায় 7.35 হবে, এটা হবে 7.45।
আর 7.35 to 45 মিনস নর্মাল। আমাদের বডি চেষ্টা করবে 7.35 to 7.45 এর মধ্যে আনার। রেশিওটা যদি 20 হয় তাহলে মোটামুটি 7.35 to 7.4 হবে। তুমি জানো রেশিও যদি 20 হয়, অ্যাজ পার ক্যালকুলেশন অফ দ্য বাইকার্বনেট ইকুয়েশন, রেশিও ইজ 7.4, 6.1 plus 1.3 is equal to 7.4 as I have calculated in the previous class. তাহলে সে রেশিও যদি 20 হয় তাহলে pH হবে 7.4, that is normal pH. Ratio 20 means pH 7.4, normal pH. Normal ratio, normal pH. Abnormal ratio, abnormal pH. Now I am coming to the metabolic acidosis. It is due to primary deficit of bicarbonate ion. It is due to primary deficit of bicarbonate. Metabolic acidosis is due to primary deficit of primary decrease of bicarbonate, as I have told. আমাদের বডিতে অ্যাসিড লোড, হঠাৎ দ্য অ্যাসিড লোড অফ আওয়ার বডি, পার ডে আমাদের বডিতে অ্যাসিড অ্যাকুমুলেশন হয় বিকজ অফ ডায়েট। ডায়েট যদি ভেজিটেরিয়ান হয়, যারা নন ভেজ খায় আর যারা ভেজ হয় তাদের মধ্যে একটা পিএইচ এর তফাৎ হয়। যদি যারা ভেজিটেরিয়ান ডায়েট যারা হয় তাদের পিএইচটা টুয়ার্ডস অ্যালকালাইন, আর যারা নন ভেজ খায় মাছ মাংস প্রোটিন ডায়েট যদি বেশি থাকে তাদের পিএইচ কিন্তু কমের দিকে থাকে, তাদের ইউরিনের পিএইচ কমের দিকে থাকে। ইউরিনের পিএইচ 4.4 to 8 বলেছি না, এই ইউরিনের পিএইচটা ডিপেন্ড করেছে অ্যাকচুয়ালি ডায়েটের উপর। যদি ডায়েট যদি ভেজিটেরিয়ান হয় তাহলে পিএইচ হবে, ইউরিন পিএইচ উইল বি অ্যালকালাইন। যদি ডায়েট যদি নন ভেজ হয়, rich in meat and fish, pH will be decreased. Urine pH will be 6.0 or less. So to combat metabolic acidosis, যাদের metabolic acidosis ঠিক তাদেরই হয় যারা বেশি protein rich diet খায়। Protein rich diet is increases metabolic acidosis. কেন হয়? এই বডি অ্যাসিড লোড বাড়ে। অ্যাসিড লোড বলতে গেলে দু রকম, একটা ভোলাটাইল, আমি আগের দিন বলেছি, একটা ভোলাটাইল নিয়ে আমাদের কোনো প্রবলেম নেই। প্রত্যেক সবসময় কার্বন ডাইঅক্সাইড তৈরি হচ্ছে, কতটা? 20,000 মিলিমোল পার ডে, প্রতিদিন তৈরি হচ্ছে। এভরিডে 20,000 মিলিমোল পার লিটার, মিলিমোল পার ডে ইজ প্রডিউসড অ্যান্ড ইট ইজ লাংস রেসপিরেশন দিয়ে এলিমিনেট হয়ে যায়। কিন্তু ফিক্সড অ্যাসিড কিন্তু ক্যানট বি এলিমিনেটেড বাই লাংস বিকজ ফিক্সড অ্যাসিড ইজ আদার দেন কার্বন ডাইঅক্সাইড। হোয়াট আর দ্য ফিক্সড অ্যাসিডস? ফিক্সড অ্যাসিড কি কি আছে? ফিক্সড অ্যাসিড হচ্ছে গিয়ে সালফিউরিক অ্যাসিড, ফসফরিক অ্যাসিড। এই সালফেট এবং ফসফেট আমাদের বডিতে তৈরি হয়। কিভাবে তৈরি হয়? হাউ ইট ইজ প্রডিউসড? সালফিউরিক অ্যাসিড প্রডিউস ফ্রম সালফোপ্রোটিন। প্রোটিনে অনেক সময় সালফার থাকে, থাকে তো, সালফার কন্টেনিং অ্যামিনো অ্যাসিড। সেই সালফারের ফেট কি হয়? দ্য ফেট অফ দ্য সালফার ইন দ্য প্রোটিন, ফেট অফ দ্য সালফার ইন দ্য প্রোটিন, ইট ইজ অক্সিডাইজড টু সালফিউরিক অ্যাসিড অ্যান্ড প্রডিউসিং ফিক্সড অ্যাসিড। ফসফেট কোথেকে আসে? নিউক্লিওপ্রোটিন থেকে। নিউক্লিওপ্রোটিন, ডিএনএ এবং আরএনএতে প্রচুর ফসফেট থাকে। ফসফোডাইএস্টার বন্ড, ফসফোডাইএস্টার বন্ড, এই ফসফোডাইএস্টার বেন যদি ফেট হবে ফসফরিক অ্যাসিড, আলটিমেট মেটাবলিজম হবে ফসফরিক অ্যাসিডে। তাহলে এইভাবে ফসফেট এবং সালফেট তৈরি হয়, দ্যাট ইজ ফিক্সড অ্যাসিড। আর কি হয়? আরো অনেক ফিক্সড অ্যাসিড আছে, যেমন
পাইরুভিক অ্যাসিড, পাইরুভিক অ্যাসিড, তারপরে ল্যাকটিক অ্যাসিড, অ্যালফা কিটোগ্লুটারিক অ্যাসিড, সাকসিনিক অ্যাসিড, সাইট্রিক অ্যাসিড, ফ্যাটি অ্যাসিড, ইউরিক অ্যাসিড, এগুলো কিন্তু আমাদের বডিতে তৈরি হয়। This gives rise to acid load. Actual acid load is due to fixed acid. We are concerned with, we are mainly with fixed acids. These should be eliminated, and this elimination occurs not through the lung, not by the buffer, but by the kidney. Kidney the elimination হয়. It is required for kidney function is required for elimination of the fixed acid. Normal kidney function is required for elimination of these fixed acids. If there is damage, there will be the accumulation of these acids. Normally fixed acid তৈরি হয় কত? More or less 60 to 80 মিলিমোল। এইগুলোকে সবগুলোকে মিলে হয়, সবগুলোকে মিলে যদি আমি কম্বাইন করি, পার ডে there will be production of the 60 to 80 millimole of fixed acids, and that should be eliminated from our body, and this elimination requires kidney. তাহলে এখান থেকে তুমি মেটাবলিক অ্যাসিডোসিসের কারণগুলো বার করতে পারবে, মেটাবলিক অ্যাসিডোসিসের কারণগুলো বার করতে পারবে। কিটো অ্যাসিড is also cause of the metabolic acidosis, যেমন অ্যাসিটোঅ্যাসিটেট, আমি লিখিনি, কিটো অ্যাসিড বাদ দিয়েছি, অ্যাসিটোঅ্যাসিটেট, বিটা হাইড্রক্সি বিউটাইরেট, এরাও কিন্তু ফিক্সড অ্যাসিড, ফিক্সড অ্যাসিড। তাহলে মেটাবলিক অ্যাসিডোসিসের কারণ কি হবে? মেটাবলিক অ্যাসিডোসিসের কারণ হবে diabetic, very common, ketoacidosis, accumulation of the acetoacetate and beta hydroxybutyrate gives rise to ketoacidosis, and that ketoacidosis is the metabolic acidosis. কারণ এরা বাইকার্বনেটকে কমাবে, বাইকার্বনেটের সঙ্গে রিঅ্যাক্ট করবে, বাইকার্বনেটকে কমিয়ে দেবে। এই যে অ্যাসিডগুলো, ফিক্সড অ্যাসিডগুলো অল রিঅ্যাক্টস উইথ বাইকার্বনেট and reduces the bicarbonate concentration. Number 2, lactic acidosis. Lactic acidosis কখন হয়? যখন হাইপক্সিয়া হয়, ইসকেমিয়া, hypoxia. These are the causes of lactic acidosis. Lactic acidosis is very common. Other most common acidosis, metabolic acidosis, are diabetic ketoacidosis. Next is the uremic acidosis due to renal failure. Renal failure কি হয়? ওই যে ফিক্সড অ্যাসিডগুলো, পার্টিকুলারলি সালফেট এবং ফসফেট, এই সালফেটিক অ্যাসিড এবং ফসফরিক অ্যাসিড এলিমিনেশন হবে যদি কিডনি ঠিক থাকে, আর যদি কিডনি ঠিক না থাকে তাহলে সালফেটিক অ্যাসিড এবং ফসফরিক অ্যাসিড কিন্তু এলিমিনেট হবে না। It will be retained and will produce acidosis. তাহলে uremic acidosis due to renal failure, diabetic ketoacidosis, lactic acidosis, these are the common causes of the metabolic acidosis. And these metabolic acidosis are divided into two types. একটা হচ্ছে high anion gap. I am talking about the anion gap. একটা হচ্ছে কি normal anion gap. Most common is the high anion gap. Normal anion gap. What is anion gap I am talking? দুটো টাইপের হতে পারে, এবং এখানে যে কারণগুলো বললাম
সেগুলো কিন্তু সবগুলোই কিন্তু হাই অ্যানায়ন গ্যাপ মেটাবলিক অ্যাসিডোসিস। অল আর দ্য হাই অ্যানায়ন গ্যাপ মেটাবলিক অ্যাসিডোসিস। হোয়াট ইজ anion gap? What is anion gap? Anion gap is a calculated term. In our body, there is no gap. Electrolytes, cation and anions are all in equilibrium. So, anion gap is a calculated term only. It is not present in our body, but it is a calculated term. What is the calculation of the anion gap? Calculation of the anion gap হচ্ছে কি, একদিকে থাকবে সোডিয়াম আয়ন, ক্যাটায়ন, ক্যাটায়ন বলতে গেলে দুটো থাকবে, পটাশিয়াম, এটার সঙ্গে বাদ দিতে হবে যেগুলো থাকে অ্যানায়ন, মেনলি থাকে দু রকম অ্যানায়ন, একটা হচ্ছে বাইকার্বনেট, একটা হচ্ছে গিয়ে ক্লোরাইড। তাহলে নর্মাল অ্যানায়ন গ্যাপ কি হবে? নর্মাল ধরা যাক একটা সোডিয়ামের কত হয়, সোডিয়ামের লেভেল জানো? আর ডু ইউ নো দ্য লেভেল? 135 to 145। আমি মাঝখানে এটা ধরছি 140। সোডিয়াম, পটাশিয়াম, বাইকার্বনেট, ক্লোরাইড all will be expressed in millimole per liter. Remember, এগুলো কিন্তু মিলিগ্রাম পার ডিএল হবে না, লাইক সুগার, ইউরিয়া, ক্রিয়েটিনিন। সোডিয়াম আয়ন, পটাশিয়াম আয়ন, ক্লোরাইড আয়ন, ক্যালসিয়াম আয়ন, বাইকার্বনেট আয়ন, ফসফেট আয়ন, এগুলো কিন্তু সমস্ত মিলিমোল পার লিটারে এক্সপ্রেস করতে হবে। যদি কনসেন্ট্রেশন জিজ্ঞেস করে, দ্য ইউনিট অফ দ্য কনসেন্ট্রেশন উইল বি মিলিমোল পার লিটার, নট দ্য মিলিগ্রাম পার ডিএল। 80 মিলিমোল পার লিটার। এটা হচ্ছে কি নর্মাল পটাশিয়াম লেভেল কত? 3.5 to 5.5 or 5. This is the normal range. সোডিয়াম হচ্ছে 135 to 145 মিলিমোল পার লিটার। 3.5 to 5.5, আমি অন অ্যাভারেজ 5 ধরলাম। বাইকার্বনেট আয়ন কত হবে? 24 অ্যাভারেজ। রেঞ্জ হচ্ছে 22 to 28। রেঞ্জ ইজ 22 to 28, মিড লাইন 24। ক্লোরাইড আয়ন 106, অ্যাকচুয়ালি 100 to 110 হয়, আমি 106 ধরলাম। তাহলে এই অ্যানায়ন গ্যাপটা কত দাঁড়ালো? কত দাঁড়ালো? 145 মাইনাস 130। তাহলে অ্যানায়ন গ্যাপ উইল বি মোর অর লেস 15 millimole per liter. Anion gap is expressed in millimole per liter. 15 millimole per liter. Anion gap কিন্তু বাড়বে। ইন মেটাবলিক অ্যাসিডোসিসের যে কারণগুলো আমি বললাম, ডায়াবেটিক কিটোঅ্যাসিডোসিস, রেনাল ফেলিওর, ল্যাকটিক অ্যাসিডোসিস, এছাড়া আরো অনেক কারণ আছে। অনেক পয়জনে হয়। কি পয়জনে মেটাবলিক অ্যাসিডোসিস হয়? What are the poisons which develops metabolic acidosis? Most important poison is the methyl alcohol, যেটা খুব ভুল করে খায়। মিথানল toxicity gives rise to metabolic acidosis. Salicylate ingestion, oxalic acid, formic acid, এগুলো যদি কেউ অ্যাক্সিডেন্টালি ইনজেস্ট করে, বা হোমিসাইডালি বা সুইসাইডালি, হোয়াট এভার ইট মে বি, কেউ যদি ইনজেস্ট করে, there will be development of the metabolic acidosis. In addition to 3 causes, poison. Anyway, it is the more or less 15 millimole per liter is the anion gap. Practically there is no anion gap. তার কারণ এর মধ্যে অনেক অ্যানায়ন কিন্তু আমি বাদ দিয়েছি, যেগুলো আমি ধরিনি। সেইগুলো কি? যেমন প্রোটিনেট আমি ধরিনি। আমি কিটো অ্যাসিড আছে, ল্যাকটিক অ্যাসিড আছে, আমি ধরিনি। এগুলো বডিতে তৈরি হয়, কিছুটা হলেও ল্যাকটিক অ্যাসিড থাকে বডিতে। সালফেট, ফসফেট হচ্ছে তৈরি, এই অ্যানায়নগুলো তো আমি ধরিনি। এই অ্যানায়নগুলো ধরলে পরে অ্যানায়ন গ্যাপ কিন্তু 0 হবে। যদি আমি সমস্ত সোডিয়াম, পটাশিয়াম, অ্যানায়ন, সমস্ত ক্যাটায়নগুলোকে আমি এক্স্যাক্টলি ধরি এবং সমস্ত অ্যানায়নকে যদি আমি এক্স্যাক্টলি ধরি, তাহলে there will be no anion gap. So anion gap by this formula is a calculated term.
and it is more or less 15 millimole per liter. In case of metabolic acidosis, why anion gap will be increased? Why anion gap will be increased in metabolic acidosis? Keno? Very simple. Very simple, metabolic acidosis anion gap বাড়বে। In normally তাই হয়। বেশিরভাগ metabolic acidosis anion gap বেড়ে যায়। কেন বেড়ে যায়? খুব সিম্পল কারণ এটা তো কমে যায়। তো এটা কমে গেলে কি anion gap বাড়বে না? তাহলে because of the decrease in bicarbonate ion, the calculated anion gap will be more than 15, it may be 20, it may be 30. তাহলে because of the decrease in the bicarbonate ion, anion gap will be increased in metabolic acidosis, and that is known as high anion gap metabolic acidosis. Causes of high anion gap metabolic acidosis are diabetic ketoacidosis, lactic acidosis, uremic acidosis due to chronic renal failure, and due to poison like methanol, ethanol, oxalic acid, formic acid, paraldehyde, many poisons. তাহলে high anion gap, তাহলে anion gap will be increased. সেই জন্য আমরা বলছি হাই অ্যানিয়ন গ্যাপ। ইট ইজ সিম্পল ম্যাথামেটিক্স। হয় হাই অ্যানিয়ন গ্যাপ। এবার নর্মাল অ্যানিয়ন গ্যাপ কাকে বলি? কখন নর্মাল অ্যানিয়ন গ্যাপ হবে? নর্মাল অ্যানিয়ন গ্যাপ মেটাবলিক অ্যাসিডোসিসে লেস কমান। মোর কমন ইজ দ্য হাই অ্যানিয়ন গ্যাপ। যদি কোনো দিন আমি সোডিয়াম পটাশিয়াম মাপতে গিয়ে, ক্লোরাইড এবং বাইকার্বনেট মাপতে গিয়ে যদি দেখি anion gap বেড়ে যাচ্ছে 20-30 হয়ে যাচ্ছে, you suspect metabolic acidosis. প্রথম সাসপিশন হবে মেটাবলিক অ্যাসিডোসিস। কোনো কারণে মেটাবলিক অ্যাসিডোসিস আমি হয়তো খুঁজে পাচ্ছি না কারণ, সেই জন্য আননোন পয়জন হতে পারে। আমরা ডিটেক্ট করতে পারিনি। তার ডায়াবেটিস নেই, তার রেনাল ফেলিওর নেই, তার ল্যাকটিক অ্যাসিডোসিস নেই। আমি ল্যাকটিক অ্যাসিড নর্মাল দেখলাম, তার ডায়াবেটিস ব্লাড সুগার নর্মাল দেখলাম, ইউরিয়া ক্রিয়েটিনিন নর্মাল দেখলাম, তা সত্ত্বেও হাই অ্যানিয়ন গ্যাপ পাচ্ছি আমি। দিস ইজ এ ক্লিনিক্যাল কনটেক্সট। তা সত্ত্বেও যদি আমি হাই অ্যানিয়ন গ্যাপ পাই, ইউ সাসপেক্ট অফ পয়জন। এবার নর্মাল অ্যানিয়ন গ্যাপ কি হবে? নর্মাল অ্যানিয়ন গ্যাপ হবে যতটা বাইকার্বনেট আয়ন কমলো ঠিক ততটা যদি ক্লোরাইড বেড়ে যায়, যতটা নর্মাল অ্যানিয়ন গ্যাপ কমলো ঠিক ততটা যদি ক্লোরাইড বেড়ে যায়, তাহলে হবে নর্মাল অ্যানিয়ন গ্যাপ। অ্যানিয়ন গ্যাপ বাড়বে না। Normal anion gap means is the decrease in the bicarbonate is associated with corresponding increase of chloride. Decrease in bicarbonate is associated with corresponding increase in chloride ion, gives rise to normal anion gap metabolic acidosis. এটা কখন হবে? নর্মাল anion gap metabolic acidosis এর কারণ হচ্ছে গিয়ে খুব কমন প্রলং ডায়রিয়া। অনেকদিন ধরে ডায়রিয়াতে ভুগছে। কেন হবে? হ্যাঁ, ইলেকট্রোলাইট ব্যালেন্সের থেকে বাইকার্বনেট আয়ন, প্রচুর বাইকার্বনেট লস হবে থ্রু স্টুল। হিউজ বাইকার্বনেট লস উইল বি অকার থ্রু স্টুল। যদি ভমিটিং হয় তাহলে হিউজ হাইড্রোক্লোরিক অ্যাসিড উইল বি লস্ট, তখন কিন্তু অ্যালকালোসিস হবে। যদি খুব ডায়রিয়া হয় তাহলে কারণ বাইকার্বনেট বেশিরভাগই ইন্টেস্টাইনে থাকে। কেন? কোথেকে আসে? প্যাঙ্ক্রিয়াস থেকে আসে। ইন্টেস্টিনাল জুইসে ইজ রিচ ইন বাইকার্বনেট। When there is a diarrhea, prolonged diarrhea, bicarbonate will be lost, and there is corresponding increase associated with corresponding increase of chloride ion. এবং বাইকার্বনেট যখন বেরিয়ে যাবে, ক্লোরাইডের অ্যাবজর্পশন তত বাড়বে। যত বাইকার্বনেট বেরোবে, ক্লোরাইডের অ্যাবজর্পশন তত বাড়বে, এবং অ্যানিয়ন গ্যাপ উইল বি নরমাল। অ্যানিয়ন গ্যাপ কিন্তু নরমাল হয়ে যাবে। এটাকে বলছে নরমাল অ্যানিয়ন গ্যাপ মেটাবলিক অ্যাসিডোসিস, হুইচ অকার্স ইন prolonged diarrhea. আর কখন হয়? আর যদি ড্রাগস দিয়ে হয়, কি ড্রাগ দিয়ে হতে পারে?
এটা অনেক সময় দেওয়া হয়, যেমন গ্লকোমাতে দেওয়া হয়, চোখের ট্রিটমেন্টে দেওয়া হয়, কার্বনিক অ্যানহাইড্রেস ইনহিবিটর ডায়ামক্স নামে পাওয়া যায়। এই যদি ড্রাগ যদি খুব বেশি করে খাই তাহলে কিন্তু অ্যাসিডোসিস হবে। কেন হবে? এই ড্রাগটা কি করে? এই ড্রাগটা কার্বনিক অ্যানহাইড্রেসকে ইনহিবিট করে। কার্বনিক অ্যানহাইড্রেসের কি রোল ইন অ্যাসিড বেস রেগুলেশন? It helps in reclamation of the bicarbonate ion. Carbonic anhydrase helps in the reclamation of the bicarbonate ion, reabsorption of the bicarbonate ion. আমি বলেছি বাইকার্বনেট আয়ন অ্যাবজর্পশন হতে গেলে দুটো জিনিস ঠিক থাকতে হবে, একটা হচ্ছে সোডিয়াম হাইড্রোজেন এক্সচেঞ্জ, আর একটা হচ্ছে কার্বনিক অ্যানহাইড্রেস। এই দুটোর মধ্যে দুটোই যদি ডিফাংক্ট হয়, দুটোর মধ্যে যে কোনো একটা যদি ডিফাংক্ট হয় তাহলে কিন্তু অ্যাসিডোসিস হবে ডিউ টু লস অফ বাইকার্বনেট আয়ন। এই বাইকার্বনেট আয়ন কিন্তু আমি রিভাইভ করতে পারবো না। This loss of bicarbonate ion is revive করতে পারবো না because of the inhibition of the carbonic anhydrase. There will be no reclamation of the bicarbonate ion. There will be diminished reabsorption of the bicarbonate ion, and there will be increased loss of bicarbonate ion, producing metabolic acidosis, and that metabolic acidosis is known as high anion gap metabolic acidosis because there is corresponding increase of chloride ion. ঠিক আছে, এবার ছেড়ে দিচ্ছি, অস্থির হওয়ার দরকার নেই। এই প্রত্যেকটা জিনিস কিন্তু তুমি ক্লিনিক্সে কাজে লাগবে। এই ক্লিনিক্সে কিন্তু কেউ বলবে না, এত এলাবোরেটলি ইউ উইল নট ফাইন্ড ফ্রম ক্লিনিক্যাল টিচার্স। ক্লিনিক্যাল টিচার্সরা কিন্তু নিজেরাই অতটা জানে না, এত ম্যাথামেটিক্যালি ক্যালকুলেশন করে কোনো ক্লিনিক্যাল পার্সন কিন্তু কোনোদিন ভবিষ্যতে বলবে না। তুমি এটা লিখে নিও আমার কথাটা। Now, with this beginning today, posterior abdominal wall and associated structures, beautiful bodies are there in our dissection hall. The abdomen is open, even the structures of the slowly like Pandora's magic box. Abdomen is known as the Pandora's magic box. One by one, you have seen magic of PC Sarkar. So, একটা লাল রুমাল, একটা নীল রুমাল, একটা ফুল, একটা পায়রা, এই করে তোমার বার করে দিচ্ছে। It is similarly, abdomen has all the organs related to the abdomen, that is your GIT, hepatobiliary system, pancreas in the male, prostate, urinary bladder, kidney, adrenal glands, and in the female, the most puzzling, I'm saying, puzzling organ, the uterus and its appendages. Why I'm telling you it's a puzzling organ, or it gives, you will, as you go and study gynecology, and also you yourself, the female organ is such that it is the menstrual cycle or any pain, but one is having pain, flow, that is excessive flow or something like that. Now, with this, I'm just going to show you some. You have learned read the vertebra and the hip bone, sacrum, coccyx, that is forming the abdominal cavity, and now this is it's an outline from a very old book, Grant's Anatomy. It's an old edition, and this is the things you will be seeing in the posterior abdominal wall. Now, the great vessels of the abdomen, abdominal autonomic nerves, posterior wall of the abdomen proper, diaphragm, and abdominal lymphatics. Now, in these are the parts which will be divided for your lectures and also practicals.
you'll be seeing them. Now, the abdominal aorta and the arteries, collateral branches of the aorta, inferior vena cava, coarse distribution, tributaries, and varicocele of the testicular vein, ascending lumbar vein, relationship of branch of aorta to intervenous cava, relationship of great vessels in general. The abdominal autonomic nerve, sympathetic trunk, celiac plexus, intermesenteric and superior hypogastric plexus, sympathetic connections, parasympathetic connections, and sensory nerves. Posterior wall of the abdomen proper, body parts, lumbar vertebra, variations of the vertebra, muscles, iliacus, psoas major, minor, and quadratus. And your quadratus lumborum, transverse abdominis, intertransversus fascia, iliacus, psoas fascia, lumbar nerves, and lumbar plexus. Now these are the components and these are the parts of the posterior abdominal wall and the abdominal proper, that is the boundaries. It is separated by the diaphragm, which will be the next lecture. It separates, the abdomen is separated from the thoracic cavity by a diaphragm. Now you can see that here's the muscular part of psoas major, quadratus lumborum, transversus abdominis, and iliacus. Now you see the iliac crest, this is the iliac fossa, and these muscles go into the lesser trochanter of femur. Now in the posterior wall, these muscles were rising from the iliac crest. As you read the hip bone, you can see the muscles in the iliac crest. Now this is a very good picture. Now these are the vertebra, the thoracic one, L1, L2, L3, L4, L5. And this is the second rib and lumbar vertebra, iliac crest, iliac fossa. This is symphysis pubis. With the whole pelvis, yesterday I discussed with one batch, and you can see bones and muscles forming the posterior abdominal wall. It might be a short note that what are the muscles and the bony structures in the posterior abdominal wall. Now, you see all the transverse processes of the lumbar vertebra, the muscles are related, the quadratus lumborum and the quadratus lumborum in the iliac crest in the posterior part. And you see the psoas minor muscles here, and this is the psoas major. All digitations arising from the transverse vertebra and transverse processes, and here in the lesser trochanter it is inserted, and this is the iliacus muscle. This. Now, the thing is that in the thoracic spine, there is tuberculosis of the thoracic spine. That I will show you and explain to you. Now, lumbosacral triangle or triangle of Marcelli. Now, this is the triangle. Now, from contents from medial to lateral, sympathetic trunk, lumbosacral trunk, iliolumbar artery, and obturator nerve. Now, this is the relation in the ala of the sacrum from medial to lateral. That is it can be a short note. You illustrate like this. You just draw from medial to lateral, sympathetic trunk, lumbosacral trunk, iliolumbar artery, and obturator nerve. And this is the genitofemoral nerve,
and this is the psoas major muscle. Now, this is the one thing is that in psoas abscess, actually tuberculosis of the spine is very common in our country. Now, the patient comes with pain and a swelling in the T12 L1 region. You do a simple X-ray or of the, I would say, rather we use it X-ray, but radiograph of the thoracolumbar spine. Now, if you see the radiograph of the thoracolumbar spine, you will be seeing either a fracture, but digital X-rays, they can give you the swelling, some collection is there, and that is, and again, the patient comes with a swelling and a soft swelling in the femoral triangle. It might present soft swelling of the femoral triangle. Now, a case 6 months back, I treated. It was actually it was operated. The patient was operated in Dhanbad, and what they did, they made an incision, a wide incision. Then they got lost actually, and they did put up drains. After 5 days, they discharged the patient with the drain. Now, this is a medical negligence, I would say. Being a doctor myself, I would say this is a medical negligence. Because with stitches and also the drains, now I admitted the patient, gave 4 bottles of blood transfusion. In between, every day, we did a honey dressing. Even through the drain, we put in honey. Ultimately, he stayed for 45 days. I didn't open the abdomen because any abscess, especially tubercular abscess, before giving an incision, you be very sure that it is tuberculosis of the spine or not. Then you go for a medical treatment. Don't incise, because you give an incision, it will bother the patient more. And so, this is a clinical presentation of the psoas abscess. Now, the course and branches of the abdominal aorta. Now, this can be a short question, about 10 marks, or now the branches. Now, you can see the inferior phrenic artery, because the diaphragm is in this, the right crus of the diaphragm and the left crus, that it's like a dome, like an umbrella, separating the abdominal cavity from thoracic cavity. And you will see in the dead body, you read it, and then the celiac trunk, the middle suprarenal artery, superior mesenteric artery, this is the superior mesenteric artery, this is the right renal artery, this is lumbar artery, inferior mesenteric artery, and common iliac. Common iliac is external iliac and internal iliac, and the median sacral artery. Now, you try to remember by just draw
simply a tube and the branches, you label it. Last exam, like yesterday, one student came to me, said that you have not given me marks. I told her, see, individually if I go to mark, one, half, two, like this, as the question, the component is there. I gave it an overall attempt, I gave you marks. After that, I cleared her doubts. Now, you be bold enough, take the knee joint collateral ligament, draw, see the picture in your book. Very beautiful illustrations are there. You just label it. You get some marks. At least if it is a 20 marks question, you get 10 marks. Similarly, if abdominal aorta and sports and branches comes, you just draw this simple diagram. When you are reading, you just draw and start labeling it. তুমি কপি করে দেখো. When I tell you, you become an artist, you start drawing, painting, you copy from someone. You copy from scenery, you're copying, copy and paste, modern language in computers. Now similarly, you first get the component ready, then you talk about the relations. Now, you just have to put in things. That's the right renal artery, left renal artery. Now, the right renal artery, left renal artery, it is supplying kidneys. এইভাবে পড়ো. Now, the kidneys are related to numerous viscera and whatever it is. That's a different. When you read kidneys, you will be knowing. Now, now, this is the celiac trunk. It's very important. This is celiac trunk. Now, this is the left gastric artery. This is hepatic artery proper, and the common hepatic artery is here. Now you see this artery torches. It is splenic artery. It supplies the spleen. Now these short gastric arteries, this is the pancreatic. The uncinate process of the pancreas is the pancreas and superior pancreatoduodenal. The duodenum and the pancreas is supplied by the superior pancreatoduodenal. Right gastroepiploic artery, this is right gastric epiploic. Right gastric artery is this. Dorsal pancreatic artery is this. Now, when you'll be seeing the stomach, you can in the body you put the stomach just like you open a box, so you see the structures. Now, the arterial supply of the stomach, you have to know what are the branches. Now, because it is highly vascular, you performing any surgery, you have to identify the arteries, like you do the partial gastrectomy for cancer. And then, of course, you do gastrojejunostomy with the jejunum with the stomach, you suture and do a bypass. Similarly, your duodenum with jejunum, you can
anastomose and create a bypass. You have to know the vascularization and where it comes out from the posterior abdominal wall, the aorta, and aorta is supplying all the viscera of the abdomen. And inferior vena cava drains all the viscera and structures of the abdomen. Now, this is a question can come, the branches of the abdominal aorta. All the branches which I depicted in the picture, that is formed in a flow chart. So, if you have not having time, you just draw this flow chart and you will get your marks. See, when you are reading, তুমি নিজেই ফ্লো চার্টটা আগে তৈরি করো by seeing the book, and then you do it in this format. Or if you can't the structures, you start the branches of the abdominal aorta, and then, but this is the total vascular supply of the branches of the abdominal aorta. Now you see this is a beautiful picture of, this is the celiac trunk, this is the abdominal aorta. You see in lateral view. Naturally, the body of the pancreas, the celiac trunk, and the superior mesenteric artery. This is the splenic vein, the left renal vein, and the uncinate process of the pancreas. Before the flow sheet, the arterial supply of the pancreas, stomach, যেটা দেখানো হয়েছিল সেটাই যদি ল্যাটারালি তুমি একটা ল্যাটারাল সেকশনটা দেখো তাহলে কিন্তু তুমি এই পিকচারটা পাবে। You will get the pancreas, splenic vein, left renal vein, uncinate process of the pancreas, and the third part of the duodenum. Now, inferior mesenteric artery, now superior mesenteric artery, this is the celiac trunk branches, vertebral branch, T12 to L1. Now, this arterial supply, now you will be reading the viscera, stomach, pancreas, duodenum. Naturally, the arterial supply or the venous drainage goes side by side. And one thing, because you say any operations of this thing or trauma, road traffic accident, one person puts a knife into the abdomen. Now, if this goes inside, now there will be profuse bleeding from liver, even if from this side. Every time you can't get an MRI or CT being done, in the middle of the night, you have to open the abdomen. You are assisting some surgeon over here. Now, you, with your own clinical knowledge, you develop the clinical knowledge that if this goes as একটা বল্লম বা spear goes through and through, then what happens? These structures can be this thing. Now, if a case, when I was intern, I was in the middle of the night, one person got beaten up, plus from Arambagh, that patient came to Bardhaman Medical College. And from Arambagh, and there was one nursing staff, that was his brother, who got traumatized. Now, I was on duty. What I did is that I put a simple catheter to see
if there is any hematuria or any bleeding in the part of the kidney being injured, and there was hematuria. Naturally, our focus will be on that time to repair the kidney, repair the liver bed. That abdomen was open. I called, gave a call to neurosurgeon Professor Rai, and he was an excellent, he still operates, and he is an excellent surgeon. And there was also Dr. Mundal, and I assisted. I was not actually assisting, I was taking photographs. Naturally, Dr. Rai said, hey, you are Prabhashi, what you are doing, you please drape and you wear your gloves. And then what we locate is that pool of blood, liver injured, kidney injured. So he did a partial nephrectomy and put a omental patch. And so now the aortic aneurysm. Now one thing is that you will be finding a patient comes in, thin abdomen. Now it's a common problem. I am having pain, ডাক্তারবাবু আমার এখানে ব্যথা হচ্ছে, আমার গা বমি করে, আর এটা দেখুন ধুকপুক 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 করছে, এইটা দেখুন এটা আমাকে খুব কষ্ট দিচ্ছে। তখন আমি কি করি, তাকে প্রথমে বলি না না এটা তোমার কিছু নয়, না 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 এটা তোমার কিছু নয়, ডোন্ট সে লাইক দ্যাট। ওই abdominal aortic pulsation, it is bothering her. So you take your stethoscope, put it in her ears, and also you take her pulse, let her see her own pulse, তাকে place করে দাও তার right handed. Now that pulsation she feels, then tell her to put her hand in this abdominal aortic pulsation. Then you ask, তুমি এই দুটো এক তো? বললো হ্যাঁ বাবু। আমরা দেখো আমার ভুঁড়ি আছে, আমি তার জন্য আমার অ্যাবডোমিনাল ইয়েটা পালসেশনটা বুঝতে পারছি না, আমি আমার এই পেটের এই ধুকপুকের এটা বুঝতে পারছি না। তারপরে যখন ওকে কানে শুনিয়ে দিলাম, আগে হার্ট অস্কালটেশন যে অ্যাপেক্স অফ দি হার্ট, যেখানে তোমার তার কানে শুনিয়ে দিয়ে বলে একটা ধুকপুক ধুকপুক করতে, দেখো হাত দাও হাত দাও। বললো হ্যাঁ। আমি বললাম তোমার এটা ভালো হবে কবে, তুমি যখন মরে যাবে, এটা নর্মাল। More than 60% of your job is done. So এই aortic pulsation নিয়ে, abdominal aorta pulsation নিয়ে তোমাকে পেশেন্ট কিন্তু কমপ্লেন করবে, অম্বল গ্যাস, আমার দেখুন এখানটা কিরকম করছে এটা। So you make her understand, you give a small time, teach her that this is not your problem. হ্যাঁ তুমি এসছো আমার কাছে, তোমাকে ওষুধ খেতে হবে। You don't like you say, no, no, it is nothing, it's nothing, nothing to bother. Don't say it like that. If your 60% job is done, then you become a good doctor. And the medicine will also help, so that gives her relief. And another thing is that there will be a big swelling and abdominal pulsation, then think of aneurysm. Abdominal aortic aneurysm. Now there are vascular surgeons are there. There are many ways. Now for this you do a CT or MRI for any abnormal growth or paravertebral some growth or tumor mass is compressing or not. And accordingly you plan and decide. And now this is an aortic aneurysm. You can see the right renal artery, abdominal aorta, left renal artery. This is aortic aneurysm, inferior mesenteric, superior mesenteric artery. Now this is, now you have to distinguish between
aortic aneurysm and a normal pulsation of the thing. And the swelling will be there, and you order for an ultrasound, a CT, then MRI. You get the information. Now, this is the inferior vena cava, and you can see the branches. This is the to the diaphragm. Now, these are the similar branches will be there, right renal vein, left renal vein, like that, and external iliac vein, internal iliac vein, right marginal artery, external and internal iliac vein. Now you see the lymphatics and lymph nodes of the posterior abdominal wall. Now when the abdomen is open, you will be demonstrated with the viscera in situ. You will see the lymph nodes, but you cannot see the lymphatic channel. So, what are the lymph nodes? Now, the lymph nodes are throughout their body. Their disposition and anatomical locations are there. Because, see, you have to know the normal anatomy. Now, you are doing a radio diagnosis. Now, fine needle aspiration cytology, FNAC. FNAC is the fine needle aspiration cytology. Fine needle aspiration cytology. Now there are some excellent radiodiagnostic persons. They know that this is the position of the lymph node. So he puts up the needle there, USG guided. USG guided, he puts the needle and aspirates the tissues and fluid, whatever it is, comes out. That is fine needle aspiration. So you have to have the anatomical knowledge, and at least you just don't put blindly into places where you won't get. Now, now the lumbar plexus of the nerves of the dorsal divisions, you will see the lumbar plexus also on the posterior abdominal wall. Now, you will be seeing branches of the, now এগুলো কিন্তু স্বপন স্যার fantastic dissections করা আছে. So you just don't tear it or something like that. You try to see, just lift up. I told you that you treat the dead body as a living body. এটা তোমার সম্পত্তি. He is your teacher. The dead body is your teacher. Naturally, you find the ilioinguinal nerve, the iliohypogastric nerve, all of the branches, lateral cutaneous nerve of the thigh, the femoral nerve you have seen in the dissection of the lower limb. So, lumbar plexus কোথায় আছে সেখান থেকে posteriorly দেখবে the lumbar plexus is going that femoral nerve, the obturator nerve and the accessory obturator nerve occasionally. Now, lumbar sympathetic chain and autonomic plexus of the posterior abdominal wall. You will see it in this pattern. But now, golden facts to remember. Key muscles of the posterior abdominal wall, psoas major, commonest site of aortic aneurysm is abdominal aorta below the origin of the renal arteries. যেটা বলছিলাম যে তোমার এই জাস্ট
epigastric region এ তোমাকে বুঝছে একটা patient. In the epigastric region, the patient is complaining of pain and some abnormal pulsation. But the aneurysm is below the renal and largest vein of the body, inferior vena cava, widest vein of the body, inferior vena cava, largest lymphatic sac in the body is cisternae chylae, and largest autonomic plexus of the abdomen, celiac or solar plexus, commonest size of pheocytoma in adrenal medulla. Now, why I am telling you? Because even you see a USG playing. Now, after your first year, your second year you go, you will be doing duties in the wards. 6 days you are attending hospital. Now, one thing I tell you, every time your teacher will be beside you. The professor or they are doing their job. Either they are in the operation theatre, but outdoor there will be some teacher there. But every time, sir, এটা কি যদি তুমি বলতে থাকো তাহলে হবে না। তোমাকে you will have to read 2 books. There's Hutchinson's Clinical Methods and K. Das's Surgery. It's a small handbook, but it is a Bible, Gita, or Quran, whatever you take it. That gives you a foundation in clinical medicine or clinical examination of the patient. So, when you, along with your pharmacology, pathology, you carry that book, small book. See patients. You won't be seeing 100 patients. So, you read and see, auscultate heart. Now, to be ausculted heart, you don't know the sound of the heart. Then it goes in vain. Now, you just try to coordinate in your dissection hall when the demonstrator will teach you. I'm telling you, আমি আবার বলছি বারে বারে যে জিনিসপত্র ওখানে আছে, তোমাকে দেখে নিতে হবে। ইন্ডিভিজুয়ালি কোনো সেন্টার ইন দ্য ওয়ার্ল্ড একটা ছেলেকে ধরে ধরে দেখাবে না কেউ, তোমাকে নিজে দেখে নিতে হবে যে আমার ফিমোরাল নার্ভ, তুমি ধরো অ্যাবডোমেন করছো, you are doing now abdomen. Now you see the femoral nerve and its distribution and device. So there are beautiful bodies are there dissected. You please see it and try to correlate with the abdominal nerve supply, arterial supply with the lower limb. Thank you. POD for glucose and sugar estimation. Quantitative estimation of blood sugar by GOD, POD. Procedure you already written in your copy? Yes, sir. All of you? Yes, sir. Raise your hands, those not write it. Raise your hands. जिसने नहीं लिखा है हाथ खड़ा करेगा. Why? Why? Huh? You are very ill. क्या हुआ? What happened? Fever हुआ. क्या लिया fever? कौन सा मेडिसिन लिया? और किसने भी लिखा? Yes. Okay. Anybody else? You write the practical. The practical works, write it. But listen procedure. I will tell the procedure and you follow the procedure. Today we perform this test. In the previous day we understand the basic principle of this test, and now today we perform this test. Okay?
how can we perform it? First we make in the procedure take 3 test tubes and mark them as a test like a standard. Okay? Then we make a table which have 3 columns: reagent, test, blank and standard. In the reagent we take sample 20 microliters. How much? 20 microliters. Don't follow the procedure of create clean. It is separate procedure. 20 microliter of test, 20 microliter of distilled water, 20 microliter of standard solution. I think you all of you know the meaning of standard solution. Yes. Adult concentration. Yes, non-concentration of the solution. Okay. Then you add it 20 microliter. Then add 2 ml of GOD POD reagent. In the GOD POD reagent, there is phenol is also present because it is preparatory reagent. Understand? So there is no addition of phenol after that. After the adding, you leave it for 10 minutes. After mixing this test tube, you will get a red color phenol complex. Okay? You will get red color phenol complex. And the range of quantitative estimation taking OD is 520 nanometer. Understand? After you get in the OD of test, OD of standard and OD of blind, you put this value in the formula. You already know the formula. After the putting of this value in the formula, you will get the concentration of glucose, concentration of blood sugar, concentration of blood glucose. Okay? On the basis of this value, you can interpret your report whether it is hyperglycemia or hypoglycemia. You already know that. You already know. I will not repeat it all these things. Okay? After performing bacterial, I will take the viva. I will see your copies, which report, how much value you will get. Okay? So all of you comes to that. The biliary apparatus. You know, within the liver is a mixed gland which has got both the exocrine and endocrine part. Exocrine part means where we get the ducts. And these ducts starts from within the liver. There are biliary ductules. So first is the biliary canalicula. More identification. If you go more inside, first is biliary canalicula, which joins and rejoins and forms the biliary ductules. Like, suppose this is biliary canalicula. They join to form biliary ductules. This is the biliary ductule, and these biliary ductules from several places forms the small bile ducts. Okay, and these bile ducts ultimately comes out from the liver. It has got right and left component, and it comes out from the liver. So biliary canalicula, biliary ductules, and bile ducts, and which ultimately comes out of the liver through this area. Through this area of the through
area of the liver. This is the, we have already seen that is the porta hepatis. Okay. And so the porta hepatis we can see right and left hepatic ducts. Okay. They join to form common hepatic duct. This is nothing but common hepatic duct. This is left hepatic duct. This is right hepatic duct. Now this common hepatic duct, what will be the fate of the common hepatic duct? We already know there is one duct. Of the common hepatic duct, another duct will join, that is nothing but it is coming from the gallbladder. This is the cystic duct. So this cystic duct then joins with, or in other words, common hepatic duct joins with the cystic duct and forms the bile duct or common bile duct. Clear? It will come down. This is the porta hepatis. How much below the porta hepatis? It is around 3 centimeters below the porta hepatis. It is around 3 centimeters below the porta hepatis. The common hepatic duct joins with the cystic duct and forms the common bile duct. What is the length of the cystic duct? It is also 3 centimeters. Now, what will happen? We know there is liver, stomach. Okay. This is the duodenum, suppose. Okay. So here we are getting another gland which passes through the bed of the stomach and it will end it here over the spleen. That is nothing but the pancreas. Now, suppose this is the first part of the duodenum. Okay. So, behind the first part of the duodenum, it will come down and it will pass behind the head of the pancreas and it will join with another duct coming from the pancreas, and here they will join and ultimately it will open into the second part of the duodenum. On the posteromedial wall of the second part of the duodenum, this bile duct and the pancreatic duct
the main pancreatic duct, which is coming, it is within the pancreas. These two ducts will join. Generally, they join and forms an entity which is called hepatopancreatic ampulla. Hepatopancreatic, that the joining entity, after joining that part, we get the hepatopancreatic ampulla. Ampulla means any swelling. And that will open in the second part of the duodenum, or rather in the posteromedial wall of the duodenum. Okay. And it is guarded by one valve. It is guarded by one valve. That is the sphincter of Oddi. Okay. And there is another valve within the bile duct, which is called the sphincter of Boyle. So this is the channel through which bile will come out. But it goes through this area and gets collected over the another pouch that is called the gallbladder. This gallbladder is situated, we have seen the fossa for gallbladder in the under surface of the liver. You will also see this under surface of the gallbladder today also. And this is the organ of temporary storage and also for concentration of the bile. Concentration up to what extent? 10 times around. Okay. What is the capacity? 50 to 60 ml. So that bile which is synthesized within the liver is coming out and concentrated over the gallbladder. Okay. Where it is situated? It is situated on the surface of the liver, within the fossa for gallbladder. This fossa for gallbladder, we have seen is a peritoneal. There is a peritoneal covering, so that the under surface is peritoneal. Under surface is peritoneal, but the superior surface is embedded within the fossa for gallbladder, which is non-peritoneal. Generally, why? If there is a mesentery for the gallbladder, then major part of the superior surface will also become peritoneal. When we cannot see the gallbladder in position, what might be the fact? Number one, it is not developed at all.
Either it is not developed. Number two, it is developed, but it remains buried inside the liver tissue. Number three, if it has peritoneum covering, it is hanging from the peritoneum, means of gallbladder. It is hanging like this. It is hanging but with the help of the peritoneal covering. Then it will not be found within the fossa for gallbladder. Number four, you can apply your common sense. Last one. When we will not find gallbladder in the gallbladder fossa? After cholecystitis. Very good. Namgi. What is your name? When it is surgically removed, in case of chronic cholecystitis or chronic cholecystitis with chronic cholelithiasis. Cholelithiasis means collection of the stones within the gallbladder. Or what is cholecystitis? It is chronic inflammation of the gallbladder. Okay. Now, how many parts we can see within the gallbladder? Part 1, I am dividing. Part 2, Part 1, Part 2, this is Part 3. The Part 1 is the fundus of the gallbladder, which projects a bit in front of the inferior, or projects beyond the inferior border of the liver. That is called the fundus of the gallbladder, Part 1. Part 2 is the body of the gallbladder. Part 3 this is the neck of the gallbladder. Here, sometimes a pouch may come out of the neck. A pouch may come out from the neck, or it is hanging also from the neck. This is called Hartmann pouch. Hartmann pouch. Here, Hartmann pouch, which is hanging. Sometimes it is found. This is called Hartmann pouch. What is the clinical importance? Sometimes
gallbladder stones or gallstones are found within this Hartmann pouch. Staghout only other. Hartmann, staghout, that is more related with the urinary system. Okay. So these are the gallstones, gallbladder stones, which are present sometimes within the Hartmann pouch. Okay. The rest of the part is nothing but the cystic duct. So, first, what is the direction of the neck? It goes upwards and forwards. The neck, first, it goes upwards and forwards. Then it goes downwards and backwards. And ultimately continued with the cystic duct. If we see the interior of the neck, what we can find? Mucous membrane. We should find the mucous membrane. You know, all the hollow viscera in the abdomen, with all the hollow viscera from outside inwards, we get the peritoneal layer, then we get the muscular layer, then we get the submucous layer, and most inside we will get the mucous membrane. And within the mucous membrane we can find spinal folds. Spinal fold. Spinal fold. This spinal fold is called the spinal fold of Hister. The spinal fold of Hister. Why? Why is it present? Just try to apply the common sense again. One is saying surface area. Good. Second, bile is coming from here, it is going inside. Okay. Again, it is when there is contraction of the gallbladder, it will come out through this area. So, bile is coming. Bile is coming through the cystic duct. Okay. Then what is the function? It will prevent either entry or exit of the bile. একবার ঢুকে গেলে বেরোতে পারবে না, বেরিয়ে গেলে আবার ঢুকতে পারবে। Now I have mentioned from outside inside there is peritoneal layer, muscular layer, submucous layer and mucous membrane. No. Submucous layer is absent here. বুঝতে পারছো? This is the mucous membrane.
Then generally what we find? Lamina, this mucus lining. Then this is the lamina propria, and this one is muscularis mucosae. Below that we will get submucous layer, and then muscular layer, outer longitudinal, inner circular layer, and most outside is the peritoneal layer. This muscularis mucosae is absent, so there is no. If it is absent, whether it is lamina propria or it is the submucous layer, you can say it is the submucous layer. Sorry, this is the lamina propria connective tissue layer only. So there is no submucous layer. This is the specialty of the gallbladder. Submucous layer is also absent in the cystic duct, common hepatic duct, common bile duct. They are all there. You will not get the submucous layer. Now, bile will come out and it will pass through the common bile duct. Suppose this is, that is end of the pylorus and beginning of the first part of the duodenum. So the bile duct will pass behind the first part of the duodenum. Then it will pass behind the head of the pancreas, and then what will happen? It will move to the right side, downward on the right side, and it will join ultimately with the main pancreatic duct. And rest of the course, you know already. Now, what are the things it will accompany? Here also we are getting one artery. Ciliatum, left gastric, splenic, common hepatic, then becomes hepatic artery proper, and it will come down as gastroduodenal artery. So it will also pass behind the first part, and it will divide into two branches. One is it will
will also pass behind the first part of the duodenum we have seen in the cadaver, and it will divide into superior pancreaticoduodenal and the right gastroepithelial artery. And right gastric artery will come out from the common hepatic artery. Okay. So this common bile duct will have the common hepatic artery on its right side, and in between and behind the duct and the hepatic artery we will get one vein. Coming from splenic vein, that is the splenic vein, and coming from here, this is the superior mesenteric vein. On its left side, the superior mesenteric artery. So, this vein is nothing but the portal vein. Superior mesenteric vein and the splenic vein joins at the neck of the behind the neck of the pancreas. It will form the portal vein. So in between and behind this bile duct on the right side and the hepatic artery on the left side will be at the portal vein. And behind all, we will get what? An inferior vena cava. And we have already seen this area. বুঝতে পারছো তো? This area we get a peritoneal covering from the liver to the stomach. This is the peritoneal fold, that is nothing but the lesser momentum. And we have seen the free border of the within the lesser momentum. If we pass a finger behind, we will enter into the epiploic foramen. We have seen in the body. I have shown you. With anterior boundary arm, within the anterior boundary, we are getting the bile duct, hepatic artery, and portal vein. Behind, we are getting the inferior vena cava. Above, if we go above, we will reach the chordate process or chordate process of the liver. If we go below, we will touch the first part of the duodenum. Good. Actually, I prefer to teach the subject in the cadaver always. But the viscera, there is no scope of any showing anything in the cadaver. We have to see here. So you can imagine what are the
about the structures, the biliary channels. So again I am repeating the structures: intrahepatic canalicular, biliary canalicular. They will join to form the biliary ducts. Ultimately, they will join and rejoin. They will form the right and left hepatic duct. They will join with each other to form the common hepatic duct. This common hepatic duct, 3 centimeters below the. This is for you. Still you are sleeping or taking rest. Taking rest. Just tell me what I have just now, what I have uttered. You are in some place else. Some place else. You want to be in some place else. He wants to be in some place else. Right and left, they will form the common hepatic duct. Common hepatic duct, 3 centimeters below the porta hepatis, will join with the cystic duct on his right side, and will form the common bile duct. It will pass through the lesser omentum, and it will form the. We can find them, finding within the right free margin of the lesser omentum, which will form the anterior boundary of the epiploic foramen. Now it will pass behind the first part of the duodenum and the head of the pancreas, and it will, rest of the course you know. What is the blood supply of the cystic gallbladder? One artery will come out. And ultimately it will divide into 2 branches. One artery generally from the right hepatic duct will come out, and it will supply the gallbladder, that is called the cystic artery. Cystic artery. It is coming up. Generally it comes out from the cystic right hepatic artery. And there is a tremendous variation. It may come from the left hepatic artery. It may come directly from the hepatic artery proper, or it may come from the right gastric artery, or it may come from the gastroduodenal artery. Those are surgical importance. How is it here? But you should know because you might be a surgeon. Okay. But you have to know about this triangle. You can see cystic duct, common hepatic duct, and the cystic artery. This triangle is called Gallbladder triangle. Some author prefers the undersurface of the liver as a one side of the triangle, and they think that this is cystic artery is the content. But many authors, they describe the cystic artery, cystic duct, and common hepatic duct. This is the Gallbladder triangle. This Gallbladder triangle, that knowing anatomy of the Gallbladder triangle is very, very important for the surgeons, because when they will try to remove the gallbladder, they have to tie this artery, they have to tie this ducts, then they can remove the gallbladder. So Gallbladder triangle dissection is very important for them. Now this cystic artery will divide into 2 branches. One will go in front and one will go behind, and will supply the gallbladder. Okay. Now
What is the clinical anatomy? Inflammation of the gallbladder. That is called cholecystitis. That might be acute, there might be pain over this region. And what is the position of the fundus of the gallbladder? This is a junction between the right border of the rectus abdominis and the ninth costal cartilage. Or rather, you can say this is the right costal margin. If you place it here, then you will get a sudden pain in inspiration. Catch up inspiration. Okay. Marquis side. What is the nerve supply of the gallbladder? It is coming, actually this is sympathetic and parasympathetic, both supply. Sympathetic, it is coming from the T9 segment. Thoracic, that is from the thoracic region. T9 segment. And the parasympathetic, it is from the vagus. Right and left vagus, ultimately it will form celiac plexus, from their hepatic plexus. From the hepatic plexus, the nerves will supply the gallbladder. Secretomotor function is by the parasympathetic. And reverse is sympathetic. And also it is being supplied by C3, C4, C5 nerve. That is from phrenic nerve. The phrenic nerve, from the phrenic nerve, the neural elements will enter into the celiac plexus, from their hepatic plexus, and ultimately it will supply the gallbladder. C3, C4, C5. That is the neck region coming from the cervical region. So inflammation of the gallbladder is related with pain in the right shoulder. It is referred to the right shoulder. It is coming from the cervical region, the nerves, the phrenic nerve, which will supply the diaphragm, which will also supply the gallbladder. So inflammation of the gallbladder, the pain may be referred to the right shoulder, that is on the neck of the right shoulder. Visual. Very common question asked or given in the exam. Explanatory question. Why gallbladder pain is referred to the right shoulder? Another thing, it is supplied by the T9 segment of the thoracic region, the sympathetic supply. So that pain may be referred in between 9th and 10th costal cartilage or intercostal space. That is called Boas sign. Boas sign. Okay, that is called Boas sign. So Murphy's sign, Boas sign. Okay. So this might be acute pain when collection of the pus inside the gallbladder, or it might be chronic, continuously pain. Acute infection is over, it will become chronic. Okay. What is acute infection? What is chronic infection? You will learn in pathology. Okay. First, acute means immediate. There is pain, and chronic means chronic pain. Okay. Now, what is the remedy and why it happens? Generally, due to collection of the stones inside the gallbladder. And many times in the Hartmann's pouch.
This is called cholelithiasis. Gallbladder stone is formed by, actually, we know the cholesterol, the bile contains cholesterol. When it gets concentrated, it forms a needles. And that needles actually increases in volume and forms a stone. Generally, the stone dissolved in drugs are there, but they are of little use. They are not much useful. You have to remove the gallbladder, that is the cholecystectomy. Previously, it was an open cholecystectomy, nowadays, laparoscopic removal of the gallbladder, which is also popularly known as laparoscopy.